This documentary will reveal the truth that until now has remained hidden. Governments, investigators, communication networks, and firms struggle to keep unheard of the information that our team has gained through detailed research on a new sickness related to internet addictions. A sickness that is ignored or rejected due to fear of creating alarm among the population and great economical losses. We're going to prove its existence. We call it Virtualisis. An internet boom emerged at the end of the 20th century due to globalization and advances in different means of communication. The cheaper connection costs, better technologies, and the massive arrival of personal computers in homes has resulted in an exponential growth of users. This has prompted the internet from being an academic and military tool to being an essential instrument for business and free time. Internet is part of our everyday life, so much so that simply walking down the street you can hear people of any age, gender, or social status talking about some topic related to the web. But what makes the internet so attractive? The internet is a tool that presents a number of advantages in terms of work, commerce, education, and personal life. There are even people who live their experience in front of the screen as an extension of their consciousness, or as if experiencing a dream. However, the internet also has a number of drawbacks. Its attractiveness is a danger to more and more people who make these virtual worlds the center of their lives. Clinically speaking, internet addiction is not considered to be an illness. Yet, a considerable number of psychologists and psychiatrists defend the existence of the internet addiction syndrome. Bueno, ciertamente cualquier actividad que genere placer, pues nos puede llevar fácilmente a una adicción. Todo depende de la frecuencia, la intensidad o la inversión, la importancia de la inversión económica que hayamos hecho en ella. Claro que Internet puede ser solo un medio donde alimentar trastornos o adicciones que ya tengamos adquiridas previamente, pero claro que existen casos de adicción a Internet en sí mismo. Eso hay que considerarlo, ¿no? Un adicto a Internet tiende compulsivamente a buscar información en la red, a participar en redes sociales muy activamente, visitar webs de subastas y compra-venta, pornografía, chats o participar en juegos en línea. But what do cybernetics look for in these virtual worlds? The reason behind the addictions are many, just to name a few. They search for feelings, diversion, or entertainment, social support, or lack of inhibition as a result of being anonymous, sexual satisfactions, the creation of false personalities, or among other things, power and recognition due to leadership mechanisms of certain games. Los síntomas que pueden ayudarnos a detectar un caso de ciberadicción son el tiempo que se dedica a navegar, o la privación del sueño, todo para buscar permanecer más tiempo frente a la pantalla. También síntomas de fatiga o problemas de la vista o debilitamiento en el sistema inmunológico. También hemos observado trastornos en la alimentación y sin duda también hemos encontrado alteraciones en el humor. Para hacer frente a esta adicción es posible someterse a tratamiento mediante chats, teléfono o personalmente con el psicólogo. Asimismo, hay organizaciones que se han encargado de este problema, como de Internet Addiction Group Support. Tenemos también en los hospitales y clínicas departamentos de ayuda y se han establecido centros de tratamiento especializado como the Center for Online Addiction. Japan is one of the countries with the most extreme cases of internet addiction. It was there that the phenomenon known as hikikomori originated. This is the name given to youth who spend most of their time locked up in their rooms, immersed in virtual worlds through video games and web navigation. Until now, the hikikomori were the most extreme cases of dependence toward virtual worlds. However, a new disorder, still minor but greatly alarming, has started to leave trace among the addicts. We're talking about Virtualisis.
Kanji has passed from being a hikikomori to what we've named an unlimited virtual. In other words, someone sick with virtualisis. Kanji has always been a shy boy that has had trouble socializing. When internet was connected in his house, Kanji discovered a new way of relating with people through video games, online, chats, forums, and social networks. This way, he started dedicating more and more time to these activities until, bit by bit, he started making excuses to avoid eating with the family, going to school, and finally, he made excuses to not go out to the street. This way, he developed a way of life that kept him locked up for years, only going out to the bathroom or to take a shower every 6 months. His problem started when he was 15 years old, and although he has had sporadic periods of recovery, he was still dependent. However, an even stranger disorder was yet to have its effect. One day, he took a picture of himself with a webcam in order to create a new character for his favorite video game. He noticed some weird marks on his face. The marks were subtle colors that moved on his face. He thought it was a result of his poor eyesight caused by the long hours in front of the screen, so he didn't give the issue much consideration. その顔のシミというかあざがだんだん顔中に広がって色も形も定着し始めていったんですよね。最初それは何だか分かんなかったんですけど、よく見て気がついたら僕が普段ウェブ上で僕がデザインして作り上げたキャラクターの顔に僕自身の顔がだんだん変わっていくことに気がついたんですね。最初はそれびっくりしましたけど、でも僕ここ数年部屋から出ないでネット生活をずっとしているので、そのキャラクターが僕のアイデンティティといえばそんな感じだったんで、最初はいいかなと思ったんですけど、いやそうなるとやっぱり人に知らせたくなるじゃないですか。それで最初はネット上の知り合いとかにメールで知らせたりしてたんですけど、一応家族にもこれは知らせなきゃいけないかなと思って、家族にこの僕の変わっていく顔を見せようと思って、それがきっかけになって、僕自身の部屋を出ることになったんですけどもね。はい。私が部屋から出てきた弟を見た時はちょっとよく分からなかったんですけど、彼がすごく幸せそうに見えました。その時は何か彼に新しい変化が起こったのかと思ったんですけど、でも私は彼に何か肌の病気があったのを理解しました。でも私はそんなに心配しなかったです。だって彼が彼の部屋から出てきて、私はただ良かったと思ったから。はい。Multinationals dedicated to the internet, video games, or other online business do everything they can to keep the existence of this disorder unknown. This way, they avoid alarm among the population, but most of all, they avoid the huge economic loss this would have on them. The struggle of these entities to keep this disease unknown has gotten to the point that our team has been threatened because we're going ahead and exposing this disorder. Unfortunately, for security reasons, we cannot mention their names. Their power is such that they have interceded in the medical field in order to disappear any official investigation. In fact, during our investigation, which was done at an international level, we only found one specialist who was researching virtualisis. Just one. Toto ochorenie je v našej praxi ešte stále neznáme. Veľa odborníkov nepozná túto chorobu. Preto predstierajú existenciu tejto choroby. Taktiež dôvody, prečo ignorujú túto chorobu, sú nevyriešiteľné problémy a príznaky, ktoré táto choroba prináša. Taktiež sú to aj iné motívy, ktoré verejne nemôžem povedať. ¿Cómo? ¿Virtualisis? No, lo siento, yo nunca he oído nada sobre ello. Jamás. For Paula, virtualisis is synonymous of punishment. Bueno, yo comencé a utilizar las redes sociales porque mi hermano me lo recomendó para mi comercio.
Y bueno, comencé a querer actualizar más información hasta que llegué a un punto en que me dedicaba más a la actualización del perfil de mi tienda que a la propia tienda. Y bueno, pues finalmente tuve que cerrarla. Pero para entonces yo ya tenía perfil privado y mantenía la misma manía de andar actualizando la información de mi vida personal. Revisar las notificaciones de mi perfil es lo primero que hago al despertar y lo último que hago antes de dormir. Y a veces tengo sueños recurrentes en donde veo las imágenes etiquetadas. A pesar de tener activado el botón de aviso de notificación, reviso compulsivamente mi cuenta, hasta llegar unas 1000 veces al día a verla. Finally, Paula agrees to show her face on screen. On her face, we can see the published pictures of herself. Vzhľadom k poznatkom, ku ktorým sme doteraz dospeli, je veľmi ťažké definovať virtualisis. Z informácií, ktoré sme doteraz zhromaždili, sme dospeli k záveru, kde sa jedná o osoby, ktoré sú závislé na internete a taktiež osoby, ktoré v minulosti mali nejakú silnú závislosť na čokoľvek. Taktiež táto choroba nemá žiadny vedľajší účinok, ale prejavuje sa napríklad na tvári alebo na škvrnách, ktoré sa tvoria na pokožke. Prácticamente no hago otra cosa más que estar en mi mundo virtual. Y cuando no estoy ahí, es de lo único que hablo. O estoy estresada porque estoy pensando en volver a conectarme. Algunos amigos se desconectan cuando van de vacaciones o de fiesta. Yo ni siquiera me lo planteo. No sé qué me pasaría, pero pues imagino que sería como un síndrome de abstinencia de alcohol o de drogas. Además, es cuando más hay que actualizar fotos de fiestas, de viajes. Y todo tiene que estar actualizado todo el tiempo, porque si no, pierdes popularidad. Joe's dependence is related to the use of his mobile phone. This lets him go out in the street. Yet, Joe feels a total rejection toward physical communication. For that reason, he only agreed to talk to us through a video conference. So here we go, walking up on the street, any street, just checking my chat window. Don't even know where the hell I am. Shit, I almost got hit by cars a couple of times. I'm suicidal, man. I don't even look sideways anymore. So anyways, my buddies were online all the time, so it never crossed my mind it could become any trouble. Although he recognized his addiction, Joe still has internet conversations for hours. One day he looked at himself in the mirror and saw some diffuse marks over his face. When he got closer, he noticed that it wasn't the normal color of a stain on the skin. They were dark and seemed to mutate from one form to another. Počet osôb, ktoré trpia touto chorobou, zvlášť v prípade, keď existuje záujem odstrániť všetky informácie týkajúce sa tejto choroby. Osobne vlastním dokument, v ktorom popisujem príčiny a vznik tejto choroby a taktiež tento dokument som predniesol psychologickému výskumnému ústavu, ktorý prekvapujúco po publikovaní o prezentácii tohto dokumentu lo cenzurovali. Prekvapujúce je, že stále existuje záujem, interný záujem cenzurácií dokumentov, napríklad týkajúcich sa Virtualisis. Okrem záujmu odstrániť všetky informácie ohľadne Virtualisis, tu máme ešte jeden veľký problém. Osoby, ktoré trpia touto chorobou,
nemajú záujem prejsť pokusmi alebo testmi, ktoré demonstrujú ich choroby, pretože nemajú záujem vystúpiť z ich virtuálneho sveta, preferujú zostať vo virtuálnom svete, v ktorom sa skrývajú pred svetom reálnym. 僕って現実社会から隔離されている生活をしている人じゃないですか。そのネット生活をずっとしてて、でもやっぱり僕らを助けてくれる方法とか手段ってあるのかなっていうのはちょっと心配なんですよね。その研究がちゃんとされてるのかとか、その専門機関の人たちはインターネット中毒が原因の病気だとか言ってますけども、その救済処置とか全然してくれないですし、その原因を調べたりするのは自分たちでやらなきゃいけないですし、でももうその原因は明らかだと思うんですけどね。Myslím, že znížením virtuálnych svetov by sa mohlo dospieť k pozastaveniu Virtualisis. V mojej praxi som sa stretol s určitými prejavmi, kedy môžeme povedať, že Virtualisis začína svoju akciu. Hlavné príznaky, pred ktorými by sme sa mali znepokojiť, sú problém koncentrácie sa pri práci alebo pri štúdiu, keď sme pripojení na internete. Máme väčší záujem a interes pripojiť sa na sociálne siete alebo chat. Ďalší problém je úzkosť v prípade, keď spojenie s internetom nefunguje. Alebo napríklad, keď sme nútení obmedziť čas v priebehu, keď sme spojení na internete, alebo taktiež ďalší veľmi ovplyvňujúci afekt je, keď sme často myslíme na virtuálny svet. Ak zistíte niektorý z týchto príznakov, informujte svojho lekára. Váš lekár vás pravdepodobne pošle k psychologovi, ktorý vám pomôže vyriešiť váš problém. Gerard is the last person we have found that is affected by this disorder, but he still hasn't recognized his addiction. Je fais de mal à personne, je dépense pas d'argent et je me maltraite pas. La seule chose, c'est que j'aime me montrer et me voir sur la toile. J'ai toujours aimé la pornographie. D'ailleurs, franchement, qui ne l'aime pas? Tout le monde l'aime. En plus, sur Internet, tu peux voir absolument tout ce que tu veux, c'est gratuit. En arrêt maladie, j'ai passé tout mon temps chez moi, enfermé, à visionner du porno. Et puis, je me suis lassé un petit peu. Alors je me suis mis à en faire et à mettre mes vidéos sur Internet. Et ça, vraiment, ça m'a éclaté. Ça m'éclate toujours d'ailleurs. Et je vois rien de mal en ça. Le seul problème sont les puritains qui voient ou qui vivent le sexe comme un vice. Ils sont tous des hypocrites. Franchement, la pornographie, c'est ce qu'il y a de plus vu sur Internet, non? En plus, généralement, quand même, ceux qui critiquent sont les premiers à regarder. Quoi, mon visage? Ah, ouais. Je sais pas, c'est une forme d'allergie sans doute due au manque d'air pur sur ma peau, à force d'être enfermé. J'en sais rien. Ou alors, je sais pas, des taches. Ouais, c'est ça doit être ça, des taches. Des taches qui proviennent de l'écran d'ordinateur. Je sais pas. Virtualisis je taktiež spojená s duševnými poruchami, čo komplikuje kontakt s osobami, ktoré trpia touto chorobou. Veľa osôb si nepripúšťa, že trpia chorobou, takže je veľmi ťažké identifikovať, koľko osôb trpí
Virtualisis. Našťastie veľa postihnutých osôb sa snaží vyriešiť tento problém a tým nám dávajú väčšiu možnosť pokračovať a v riešení tohto problému a máme nádej, že v budúcnosti môžeme vyriešiť problémy, ktoré sa týkajú tejto choroby virtualisis. I agreed to do this project because I think people should know what this damn virtualisis is. There are so many people that have it and don't even know it. They need to realize this and know that they are not alone. I was so depressed until I heard of other cases. But then there's all this political shit. Not only they don't help, but they do everything they can so this issue never sees the light. Well, I want you to know something. I don't give a shit. I'm not a bit scared of speaking out what's happening to me. Ahora lo que me preocupa es mi hija. He empezado a tener los síntomas de la virtualisis. Y la verdad no sé si es porque se hace hereditario o fue porque yo subí sus fotos desde que estaba embarazada. No tengo esperanzas en encontrar un tratamiento para mí. Pero voy a hacer todo lo posible por encontrar un tratamiento para ella y para las generaciones venideras. 僕の場合は以前とそんなに生活は変わんないですしね、もともと普通の生活してなかったんで、唯一変わったことといえば、以前は精神科医とか通えばまだ治る可能性があったものが、今この状況でこの病気は治るかどうかも分かんないですし、普通の生活に戻れるかどうかも分からないっていうことでしょうかね。Our continuous efforts to publish the information we have on Virtualisis has constantly been rejected. The people who are ill and our team have received threats and blackmail from governments and multinationals related to the internet business, with the purpose that this documentary not see the light. However, also thanks to the internet, we have a channel that allows us to share the information we have without the need of any external support. The pressure received has not stopped us because we are sure that our work is necessary for society. We're convinced of the vital importance of telling people about the consequences of internet addiction. In the meantime, those ill with Virtualisis will keep struggling independently for society to listen, and they keep adding questions to the already long list. Will the governments change their stance and start supporting them? Will society become aware of this problem? Will there be a cure to Virtualisis? Talking about their situation in front of the camera has led the unlimited virtuals to lose fear that their illness will be discovered. They have even created a website where they share their experience and facilitate a contact for all those interested. This website is www.virtualisis.wordpress.com. With this documentary, we hope to show society the existence of Virtualisis. We make a call to all those cyber addiction specialists and launch the difficult request of trying to comprehend this rare and surprising disease. We hope an explanation can be given and that in the future, a cure can be found for this anomaly.